Dira ya Hope TV ni kujuza iliyojiri na kugonga vichwa vya habari. Mimi ni Alice Diana na kumbuka unaweza fuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube na Facebook @Hope TV Kenya. Tueleza maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Na basi moja kwa moja tukianza ni kuwa Wakenya wa tabaka mbalimbali wameendelea kumwomboleza Profesa George Omore Albert Magoha siku moja baada ya kuaga dunia. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amemkumbuka Magoha ambaye alihudumu kama waziri wa elimu katika serikali yake kwa miaka mitatu, kama msomi maarufu na aliyekuwa na uadilifu mkubwa katika utendakazi wake kama waziri wa elimu. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu amemwomboleza mtangulizi wake kama mtumishi mkamilifu, akisema mchango wake katika nyanja za matibabu na elimu hautafutika. Na kama Kennedy Kimani anavyoripoti, kifo cha Magoha ni pigo kubwa kwa familia yake, kwani walikuwa wamepanga kumzika marehemu kaka yake Profesa Richard Magoha Jumamosi hii. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameungana na Wakenya kumwomboleza aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha. Kenyatta amemkumbuka Magoha ambaye alihudumu katika serikali yake kwa miaka mitatu kama msomi maarufu na aliyekuwa na uadilifu mkubwa katika utendakazi wake katika wizara ya elimu. Naye waziri wa elimu Ezekiel Machogu amemwomboleza mtangulizi wake kama mtumishi mkamilifu na mchango wake katika nyanja za matibabu na elimu hautafutika. Wakenya mitaani wakimkumbuka kiongozi huyo kama Mkenya mzalendo. Magoha was such a doctor who gave everyone opportunity to talk, irrespective of the level of education you had. You know, in my field we deal with drugs. A medical representative. He gave everyone chance to talk, irrespective of who you are, irrespective of the kind of grade you got. Now I remember Professor Magoha because of strict measures that he had put in education sector. He was a very nice gentleman, and he was a very nice gentleman. But measures were very strict in school. There were no leakages and so on. So everything was working well, and that's all I can say about him. Tunakumbuka Magoha as being instrumental in shaping education system, na alifanya so many changes in policies regarding medicine and education, and we are thankful for him. Magoha alifariki akiwa na umri wa miaka 71 katika hospitali ya Nairobi siku ya Jumanne baada ya kupata mshtuko wa moyo. Kabla ya uteuzi wake kama waziri wa elimu katika serikali ya Jubilee, Magoha aliongoza baraza la kitaifa la mtihani NEC kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2019. Alikuwa pia naibu chancellor katika chuo kikuu cha Nairobi kabla ya kujiunga na NEC. Kifo cha Profesa George Magoha ni pigo kubwa kwa familia yake, kwani ndugu yake Profesa Richard Magoha alikuwa azikwe siku ya Jumamosi wiki hii. Hata hivyo, waziri Magoha atakumbukwa kama waziri aliyekuwa na uadilifu mkubwa katika kutekeleza majukumu yake katika wizara ya elimu. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, kutoka hifadhi ya Lee jijini Nairobi. Shukran sana Kennedy Kimani kwa ripoti hiyo. Tukiendelea ni kuwa Wakenya wengi wana kumbukumbu za enzi ya Profesa George Magoha katika wizara ya elimu, ambapo alianzisha mageuzi makubwa kama vile mtaala wa CBC unaozingatia umahiri wa wanafunzi. Akiwa daktari, Profesa Magoha alijitosa katika ulimwengu wa elimu na alijulikana zaidi kwa muda wake katika taasisi mbalimbali kama vile chuo kikuu cha Nairobi, ambako aliwahi kuwa naibu chancellor. Mwanahabari wetu Grace Akati ametuandalia wasifu wake. Profesa George Albert Omore Magoha alizaliwa Kisumu tarehe 2 Julai mwaka 1952. Alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Yala na baadaye kuhamishwa hadi shule ya msingi ya Daktari Livingstone iliyoko Makadara, Nairobi. Magoha alijiunga na shule ya wavulana Starehe ambako alimaliza masomo yake ya O level na baadaye shule ya Strathmore kwa elimu yake ya A level. Aliendeleza masomo yake ya upasuaji katika hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Lagos, chuo cha upasuaji cha Royal Dublin Ireland na hospitali ya Royal Postgraduate Medical School Hammersmith London, ambapo alipata tuzo mbalimbali za kitaaluma. Magoha alianza kazi yake ya kufundisha katika chuo kikuu cha Lagos kabla ya kujiunga na chuo kikuu cha Nairobi UON kama mhadhiri wa upasuaji wa urolojia mnamo mwaka 1988. As Magoha, son of Magoha, I shall be working in this. I have changed my program.
Katika chuo hicho alihudumu katika nyadhifa mbalimbali na mnamo Januari mwaka 2005 aliteuliwa kuwa makamu wa chansela. Anakumbukwa kwa mafanikio yake makubwa ya kukiongoza chuo hicho kufikia alama ya ubora katika tathmini ya uadilifu wa utendakazi kwa taasisi za serikali. Mnamo mwaka 2016 aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa Baraza la Kitaifa la Mitihani la Kenya NEC na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Magoha amesifiwa kwa kurejesha uaminifu kwa mitihani ya kitaifa ambayo kwa miaka mingi ilikumbwa na udanganyifu kutoka katika usimamizi wa mitihani hiyo. Mnamo tarehe 1 Machi mwaka 2019 aliteuliwa kuwa waziri wa elimu na kuapishwa Machi tarehe 29 mwaka 2019. Katika wizara ya elimu, Magoha anakumbukwa kwa kuanzisha mpito wa 100% wa wanafunzi kutoka shule za msingi hadi sekondari na pia kutekeleza mtaala wa CBC ambao wanafunzi waanzilishi walifanya mitihani yao ya kitaifa mwaka jana. Kama waziri wa elimu wa 4 nchini chini ya utawala wa Jubilee, vile alisimamia ujenzi wa madarasa 10,000 ya CBC. Magoha amefariki akiwa na umri wa miaka 71 na amemwacha mkewe Daktari Barbara Magoha na mwanao Daktari Michael Augustus Magoha. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Grace Akati kwa taarifa hiyo. Katika taarifa zingine ni kuwa utata unaozingira kusitishwa kwa fedha za hazina ya CDF umetatuliwa kufuatia mkutano wa faragha ulioongozwa na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula katika kaunti ya Mombasa. Wabunge kuanzia Jumatatu wiki hii wamekuwa wakisusia kongamano la siku 5 la uhamasisho kuhusu utekelezaji wa kamati mbalimbali za bunge linalofanyika kaunti ya Mombasa kufuatia kucheleweshwa kwa kutolewa kwa pesa za ustawishaji wa maeneo bunge CDF. Wabunge hao wanasema serikali imetoa shilingi bilioni 4 na itatoa bilioni zingine 2 hapo kesho. Viongozi hao wamekubali kuendelea na mkutano wao ambao sasa utakamilika Jumamosi badala ya Ijumaa kufuatia siku zilizopotezwa. And these delays have been occasioned by the timing. As you are aware, we have our schools reopening. And the government facilitates every pupil and every student with capitation money. This is a very urgent need for the government, and therefore resources have gone into facilitating our schools to be able to reopen efficiently. Spika amekuja ameweza kuleta suluhu kwamba hizi pesa zimeanza kutumwa katika account ya kila constituency vile alivyoeleza kinara wetu, na kwa hivyo tunashukuru Rais pamoja na Treasury kwa kuanza na kusikiza ile matakwa ambayo wajumbe walikuwa wanatetea. Kwa hiyo tunataka kusema hata hizo siku 2 kama wabunge wasionekane na Wakenya kama hawakufanya kazi. Ni kazi tumefanya, ile kazi inaitwa representation, na hiyo representation tumefanya hiyo siku 2 ili hiyo bilioni 4 ikaweza kupatikana. Kuomba msamaha kwa kukosa kutupatia pesa vile waliahidi. Ya pili ni kwamba kufikia leo tumepata pesa kama bilioni 4 jana na leo imekuwa bilioni 4, so na wiki ijayo tutakuwa tumefikisha bilioni 10. Tunataka kusema ya kwamba hiyo tutakuwa tumekaribia ile bajeti ambayo inahitajika katika basari ambaye watu wanahitaji kama 50 million ndio waweze kupeana basari. Kwingineko ni kuwa chama cha walimu wa sekondari na vyuo vikuu nchini KUPPET sasa kinaitaka tume ya kutathmini na kuainisha mishahara ya watumishi ya umma SRC kufanyia marekebisho marupurupu ya nyumba za walimu. Katika kikao na wanahabari, chama hicho kimepinga marupurupu ya nyumba yaliyochapishwa hivi majuzi kwa watumishi wa umma ikisema ni ya kibaguzi. Kulingana na katibu mkuu wa KUPPET Akelo Misori, mara ya mwisho walimu kupewa nyongeza ya marupurupu ya nyumba ilikuwa miaka 10 iliyopita. The circular contains absolutely nothing new. In any of the remuneration packages it dealt with, including the house allowances. Some of the allowances reported as new were awarded to teachers ages ago, even before the 2016-2021 CBA. It is totally disingenuous for the SRC
to wink Kenyans that it has adopted any increase in house allowances. The tiny number of officers set to benefit from the increases would be more properly reached without the drama of releasing the circular. Apparently, the publication of such outdated data by SRC is part of the SRC well-known schemes to frustrate teachers' demands for new salaries and allowances. This is not a laughing matter, and we are taking it further that it is on this basis of those proposals that KUPPET will continue its demand on decent housing for the workers. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ametoa wito wa kusitishwa kwa uhasama na kuzingatiwa kwa mapatano ya mchakato wa amani wa Luanda na Nairobi kufuatia kuzorota kwa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kenyatta ambaye ni balozi wa mchakato wa amani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC mashariki mwa DRC ameelezea wasiwasi wake kufuatia kuzuka kwa vita eneo la Kivu kaskazini ya DRC na kusababisha mauaji ya raia na maelfu ya wakimbizi wa ndani. Haya yanajiri wakati serikali ya Rwanda imesema kuwa ndege ya kivita kutoka DRC ilikiuka anga yake siku ya Jumanne, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka kati ya DRC na majirani zake kuhusu eneo la mashariki mwa DRC. I am encouraged by the progress made so far in facilitating dialogue, negotiations, and the peaceful resolution of conflict in our brotherly neighbor and brotherly country, the Democratic Republic of Congo. This effort and the promising start is significant due to the support and dedication of the chairperson of the East African Community, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, towards the restoration of peace and stability in Eastern DRC. It is important that we also appreciate with gratitude the role played by His Excellency Uhuru Kenyatta as he continues to play the role as chief facilitator of the Nairobi process. Sasa tuelekee kaunti ya Narok ambapo wakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Narok wamemtahadharisha seneta wao Ledama Olekina dhidi ya matamshi aliyotoa hivi majuzi kwenye mtandao wa kijamii. Viongozi hao wanasema kuwa seneta Olekina anavuruga ajenda ya maendeleo ya kaunti hiyo kwa kuwahusisha wao na viongozi wengine wakuu wa serikali ya Narok na madai ya ufisadi na kuwataja kama viongozi wasio na maono. Wakiongozwa na kiongozi wa wengi katika bunge hilo Dominic Sonkoi Lemein, wamemtaka seneta Olekina kujitokeza na ushahidi kuhusu madai ya ubadhirifu wa pesa na ufisadi alioweka mitandaoni. Tumekuja kutoa statement kwa sababu ya haya mambo ambao tumesikia kule nje kwa tweet, kwa Facebook in regard to what Ledama is actually trying to demean the development agenda ya maward zetu. Procurement processes imefanywa ya hizo machinery na tayari nimesoma kwa statement kwamba county government iko tayari kuanza kazi ya development very soon, na hakuna sheria ambayo imefunjwa hapo. Sisi tuko hapo na tumepitisha mambo yote kwa assembly ambayo inahusika na development ya budget. Kwa hivyo ningetaka tu kuambia kwamba we are set as a county government na kusupport our able government. I'm leading an assembly that is very competent to perform its duties in the county level. An assembly that is competent to oversight the executive. But also in the law, oversight is limited to where are we. Because you cannot mention anything like our dear senator is doing when the process of procurement is ongoing. When nothing wrong has been mentioned yet and nothing wrong has been done, you cannot run around and say something wrong has been done. But the assembly I'm leading is competent to point out on where they feel it's not within the law.
Turudi sasa hapa jijini Nairobi ambapo baadhi ya wawakilishi wadi wa muungano wa Kenya Kwanza katika bunge la kaunti ya Nairobi wamemsuta gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwa madai kuwa amelegea kazini. Kulingana na viongozi hao, Sakaja amekosa kutekeleza majukumu yake kama gavana na badala yake kuonekana akiendesha siasa za upinzani. Madiwani hao sasa wametishia kumwondoa mamlakani iwapo hata wahudumia wakazi wa Nairobi. Advise the governor to concentrate on the mandate that the Nairobians elected him to do. Service delivery, let's do projects within the wards. These other political sideshows need to end. Yesterday I also heard during the Azimio rally he was congratulated. He has hardly been paid 6 salaries, yet every day he's here in choppers and having parties and throwing parties and throwing all manner of things all over Nairobi. And we want to appeal to him to respect the people who elected him, to respect his party leader. We are also aware that he is short of challenging the party. And as a party we are telling him if he wants a challenge, we are welcoming him to a contest. We are going to compete and it's not going to be easy. Not just for him, but just even for the people of Nairobi. Mtazamaji, sasa tuvuke hadi kaunti ya Bungoma ambapo maafisa wa polisi wa kike kutoka kaunti hiyo wameshauriwa kuzungumzia matatizo yanayowakumba. Maafisa hao walikongamana katika ofisi ya kamishna wa kaunti hiyo kuzungumzia changamoto wanazopitia wakiwa kazini. Baadhi ya maafisa wa polisi wanakabiliwa na msongo wa mawazo wakiwa kazini. Na zaidi ya maafisa wa kike 400 walihudhuria mkutano huo ambao ulinuia kuboresha jinsi polisi wanavyoshirikiana. We have cases like defilement where we take them to court and after some time the accused disappears. I know that we hardly take time to interact with them, but this is a good start so that I can hear from them. They can also hear from me on what we expect them. Inside there you realize they were, they had confidence sharing, and this is what we are trying to support and promote in them so that they're able to share what they have than the mentality we had before where they feared their bosses and their leadership in the National Police Service and other organizations like the judiciary, for example. Na sasa tuelekea kaunti ya Kericho ambapo spika wa bunge la kaunti ya Kericho Patrick Mutai amedai kuwa maisha yake yako hatarini. Spika huyo anadai kuwa gari moja limekuwa likimfuata siku 2 zilizopita mjini Nakuru. Mutai anasema katika mojawapo ya visa hivyo watu wasiojulikana kutoka kwa gari hilo walijaribu kuingia katika makazi yake ya Nakuru alipokuwa akishuka kutoka kwa gari lake. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Na watu ambao walikuwa wananifuata na wakanifuata mpaka nyumbani kwangu na hatukujua nia yao ilikuwa nini. Na walipoona wale wafanyikazi wangu pamoja na security wangu wa nyumbani wakatoroka na wakapanda gari wakakimbia. Uchunguzi ilipofanywa ni kwamba hizo magari zimekuwa zikinifuata siku kadhaa sasa. One suspect was arrested yesterday and we are carrying out investigations on how much is involved in regard to the allegations made. Na mtazamaji, hapo ndipo tunatia kikomo kwenye taarifa zetu za leo za Dira ya Hope TV. Shukrani kwa muda wako na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema. Jina langu ni Alice Diana.